فرمان الہی ہے لیسا للانسان الا ما سعی، اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. آپ غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں تو کامیابی آگے بڑھ کر آپ کے قدم چومتی ہے. پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی عیب خبر راز دوام زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ہر دم جواں ہے زندگی. ایوان کی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے عائزہ عمر انگریزی میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. حاضرین دل کھول کر استقبال کیجیے عائزہ عمر کا. Respected speaker, teachers and my all dear fellows, Assalamu alaikum. Today, I want to talk about something that we all experience at some points in our lives. Failure. We often hear that failure is bad. It is something to be ashamed of. But I want to tell you that failure is not a fault. It's a teacher. Think about it. When we fail, we learn what doesn't work. We learn to improve, to try again and to do better next time. Failure is like stepping stone to success. It shows us our mistakes and help us learn from them. Don't be afraid to take risks and try new things. Even if you might fail, because in failure, we learn, we grow, and we become stronger. Remember, failure is not the opposite of success. It's a part of success. As the great scientist Albert Einstein said, a failure is success in progress. Failure teaches us what doesn't work. It shows us our mistakes and helps us learn from them. Don't be afraid to take risks and try new things. Don't be afraid to fail. Be afraid to not to try. No growth comes without fearing failure. Study it. Ask it, what is this trying to teach me? Every setback contains a lesson that brings you closer to wisdom and resilience. Let's rise above our failure and achieve our goals. Thank you. ویری ویل سیڈ عائزہ عمر. انگریزی میں اظہار خیال کر رہی تھی نونہال عائزہ عمر.